Happy Mashujaa Day all the way from Ithokwe grounds, Kitui County, all the way to the virgin land of Kenya. Back to life. Artistic wizard ndani ya nyumba na mripoti kwa polisi ikiwa you'll verify SHA registration na daktari ya kuweke pending. By the way, the president has spoken and I was elated that he has tremendous respect for the fallen freedom kingpin Joey Chief Agwambo. Yeah, the respect is undescribable, and just maybe by the end of this video you'll know how and why. So the president amejiweka kwa kikaango kama shujaa. He has praised JAKOM for wanting a best president for Kenya, and yes, it is in fact a need for the good of all of us. His life was an example of always choosing and closing ranks for the common good. When our nation faced turbulence last year, for example, I reached out across the political divide. Baba was the first to come to the table to help steady the ship of state, leading to the formation of the broad-based government that has since stabilized our economy and our nation. Akasema venye leadership is not about personal pride, and I'm so pretty sure alikuwa anamaanisha broad-based government ilikuwa working bet, if not possible win. There are people still enduring untold suffering and loss. This is the critical lesson that those who criticized and faulted Baba for working with us to stabilize the nation forget or refuse to acknowledge, or they just simply don't care. So many promises, and wadau naona ni kama hey, tunajaribu kuambiwa zoea rais wako for a decade, only if it's not supposed to mean 2 term. But we cannot industrialize, ladies and gentlemen, without reliable, affordable and sustainable energy. That is why we have set our sights on expanding Kenya's energy generation capacity from the current 2,300 megawatts to at least 10,000 megawatts within the next decade. Let me emphasize that this is not a far-fetched dream. It is a necessity that must be realized within the next decade. We must become not only a food secure nation, but also a major exporter. Yeah, so hizo ndo plans za decade. Bado rais akiongea pale Ithokwe grounds alikuwa anasema dream ya Kenya ni kama lazima ipange. You see, that's according venye niliona, na according venye yeye anaiona na penye Kenya inafaa kukua sahihi, na feel lazima Kenya isonge mbele. So akarifa maneno ya mzae in regard to Singapore levels, economic stability na penye Kenya iko sahihi. Often spoke with immense passion and at times frustration about the pace of our national progress. He would often wonder why nations like South Korea, Singapore or Malaysia, which were once at par with Kenya just a few decades ago, had leapt forward to first world status. What if ni sisi hatuoni kitu rais anaona, ama labda ushujaa iko sahihi haja notice what akina Rao fought for during the independence era, like it's really independence ama economic independence. So ni kama urezo wako na real details, especially penye Kenya nafaa kuenda by maybe 2055 huko, ubunifu na ukuaji wa the 3 sectors ambazo maybe ndio the leading: agriculture, transport na health. Tell me pale comment section tujue ni sisi hatuoni kitu prezo anaona. A reason to smile guys, na kusukuma taifa mbele. Report to the police station kama utaambiwa kansa yako lazima ingie sentimita kadhaa deep ndio uje matibabu. Ukienda kwa hospitali na umejiandikisha kwa SHA, utoe evidence yako kwamba umejiandikisha kwa SHA, utatibiwa, utadungwa sindano kama ni kudungwa sindano, ama upatiwe dawa kama ni kupatiwa dawa, na serikali ya Kenya itakulipia, usilipe chochote. Na kama kuna hospitali inalipisha wananchi, mimi nataka wananchi wapige ripoti kwa polisi, kwa sababu gharama ya hospitali tumeweka pesa ya serikali ya kulipia gharama ya hospitali kwa Wakenya wote. Kiongozi ameongea.
watu wa hands on, wale wa skills pale mjengo mbao, jua kali etc. Sasa kuna recognition for prior learning certificate that allows you to operate as an expertise. Changamka sana kijana, certified and operational. Tafuta pia vijana wale ambao mnafanya kazi, mko na skill, wewe ni fundi lakini hauna makaratasi ya kutambua ya kwamba wewe ni fundi. Pia tuko na mpango ambaye inaitwa recognition of prior learning, ili wewe ambaye uko na ujuzi, uko na ufundi tayari, uko na skill tayari, tukusaidie, tukufanyie recognition of prior learning ili ukuwe na certificate. Wakati unaenda mahali unaenda kutafuta kazi, sasa utakuwa na stakabadhi ya kujua ya kwamba wewe ni fundi. Alafu pia kitu ingine ya muhimu sana, reason to smile, on 24th of this month verification of Nyota grants itakuwa inafanyika. So kama wewe ni Mkenya kati ya miaka 19 to 29, 50,000 cash money to be disbursed on 4th of November 2025. Sawa? Tutaanza disbursement ya hiyo pesa tarehe 4 mwezi ujao. In another 2 weeks we will now start the disbursement. Mwisho, ni kama soon we will be forced to invest for the future generations through National Infrastructure Fund, because seemingly Kenya inafaa kuwa first world country, so new duties loading. We rally together and lift this nation. Kenya is ripe for transitioning from a third world country to a first world country, because we have what it takes and we have the resources that will lift this country forward. Finya subscribe button na utupige reaction. Tupige tu reaction regardless. Sasa umejua mbona nilikuwa na kushow mkuu amejiweka kikaango tena kwa map. Alright. Let's meet in the next video. Bonyeza kitufe kama umependa hiyo.